आणि बघा, मग आता आपलं पहिल्या कडवामधलं शेवटची ओळ आहे, द रोड दॅट आय विल टेक. आणि मग माझ्या आयुष्याचा मार्ग काय आहे, द रोड दॅट विल आय टेक. आणि मग तोच मार्ग मी स्वतः कोणत्या पद्धतीनं आपल्याला त्या मार्गावरून जायचं आहे ते आपण स्वतः ठरवायचं आहे. आणि तो मार्ग कुणाला निवडायचा आहे, मला स्वतःला निवडायचा आहे. आणि म्हणून ही सकाळ मला नवी संधी द्यायला लागते. आणि मग सकाळ नवी मला संधी द्यायला लागते. त्याचबरोबर माझ्या जीवनाचा निर्णयसुद्धा मला स्वतःलाच घ्यायचा आहे. हा संदेश ही कविता आपल्याला पहिल्या कडव्यामधून देते. आता दुसरं कडवं काय म्हणतं पहा, आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ. आय कॅन चूज म्हणजे निवडणे. आणि मग मी माझ्या आयुष्याचा मार्ग निवडू शकतो. कॅन, शकणे. मग मी काय करेन, मी माझ्या आयुष्याचा मार्ग निवडू शकेन. मी माझ्या आयुष्याचा मार्ग निवडू शकतो. कसा निवडू शकतो, तर मी जो काही निर्णय घेणार आहे त्यावरून मी माझ्या आयुष्याचा निर्णय निवडू शकतो किंवा घेऊ शकतो. दुसऱ्या कडव्यामधली दुसरी लाईन, दॅट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस. आणि मग जो मी मार्ग निवडलेला आहे तोच मार्ग मला कुठं नेणार आहे, मला यश शिखरावरती नेणार. आणि मग तोच मार्ग उत्तुंग यशाकडे घेऊन जाणार आहे. मग कदाचित मी जो निवडलेला मार्ग निवडला म्हणजे काय, मी काय केलं, मी ठरवलं की मी आता काय होणार आहे, डॉक्टर होणार आहे, मी इंजिनियर होणार आहे. आणि मग मी त्या मार्गाने जाणार आहे. त्या मार्गाने जाणार आहे म्हणजे काय, त्या मार्गाने जाणार आहे म्हणजे मी डॉक्टर होण्यासाठी ज्या काही गोष्टी लागतात, जो अभ्यास लागतो तो मी करणार आहे. आणि मग मी खऱ्या अर्थाने जर डॉक्टर झालो तर मला यश नक्कीच मिळालं असं मला म्हणता येईल. तिसरी लाईन काय म्हणते, आवर ट्रॅव्हल डाऊन द डार्क अँड डेड रोड. आणि मग तो जो मार्ग आहे तो मार्ग काय करेल, अथवा घेऊन जातो दुष्कृत्याकडे. डार्क अँड डेड म्हणजे दुष्कृत्य, काळोख म्हणतो आपण. प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये दोन मार्ग असतात, एक चांगला असतो आणि एक वाईट असतो. आणि जर आपण अभ्यास चांगल्या पद्धतीनं केला तर तो मार्ग नक्कीच आपल्याला चांगल्या मार्गाने घेऊन जाणार. आणि जर आपण अभ्यास नाही केला तर तो मार्ग आपल्याला दुष्कृत्याकडे घेऊन जाणार आहे. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी कवी सांगतोय, अवर ट्रॅव्हल डाऊन द डार्क अँड डेड रोड. ट्रॅव्हल म्हणजे प्रवास, डाऊन म्हणजे खाली. द डार्क अँड डेड रोड, डार्क अँड डेड दुष्कृत्याकडे नेणारा मार्ग, अपयशाकडे नेणारा मार्ग. त्याच्या वरच्या ओळीमध्ये सांगितलेलं आहे, दॅट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस. काय ग्रेट सक्सेस, आय कॅन चूज टू टेक द लीड टू टेक द रोड ऑफ लाईफ. सो मी काही आयुष्याचा मार्ग निवडणार आहे, तो मार्ग मला यशावरती सुद्धा निघून जाणार आहे. आणि तोच मार्ग मला कशावरती निघून जाणार आहे, दुष्कृत्याकडे निघून जाणार आहे. दॅट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस. आणि मग ज्या वेळेस मी हा मार्ग निवडला त्यावेळेस मला याच्यापासून यातना सुद्धा होणार आहे. तर यातना कशा होणार आहेत, मग मला यश मिळवायचं आहे, मला कलेक्टर व्हायचं आहे, मला डॉक्टर व्हायचं आहे. सहजासहजी डॉक्टर होता येतं नाही होत आहे. आज आपण पाहतो बरेच असे उदाहरणं आहेत की जे काही डॉक्टर झालेले आहेत, इंजिनियर झालेले आहेत, त्यांनी अपार कष्ट केलेले आहेत. आणि त्या कष्टामुळं आज ते लोक यशस्वी झालेले आहेत. आपण बऱ्याच जणांची उदाहरणं घेतो. डॉक्टर लहाने आहेत, त्याच्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहेत, स्वामी विवेकानंद आहेत, महात्मा ज्योतिबा फुले आहेत. असे बरेच उदाहरणं आहेत
ज्यांनी यातना सोचल्या, यातना सहन केल्या आणि यश शिखरावर गेलेल्या आहेत. तिसऱ्या कडव्यामध्ये कवी काय म्हणतो बघा, प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर. डिअर या ठिकाणी देवाला उद्देशून म्हणलेलं आहे. प्लीज ओपन अप माय आईज. देवा माझी डोळे उघडा. हे ईश्वरा कृपया माझी डोळे उघड. देवा माझे डोळे उघड. पुन्हा म्हणतो लॉर्ड दॅट आय माईट क्लिअरली सी. कशासाठी उघड? की मी स्पष्टपणे मला जे काही पाहायचं आहे ते दिसेल याच्यासाठी उघड. जेणेकरून मी स्पष्टपणे पाहू शकेन, मला स्पष्ट दिसेल. हेल्प मी स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट. आणि मग माझे डोळे याच्यासाठी उघड, सत्याची साथ देऊ शकेन याच्यासाठी. हेल्प मी स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट. जे काही खरं आहे त्याला मी समोर जाईन याच्यासाठी माझे डोळे उघड, असं कवी आपल्याला सांगतोय. ब्रिंग व्हॉट द बेस्ट इन मी. आणि मग माझे डोळे उघड कशासाठी? माझ्यामध्ये जे काही चांगलं आहे, माझ्यामध्ये जे काही चांगलं आहे, माझ्यातील सर्वस्व सत्यासाठी अर्पण करू शकेन याच्यासाठी माझे डोळे उघड, असं आपल्याला कवी म्हणतोय. पुन्हा म्हणतोय आणखी, हेल्प लॉर्ड टू जस्ट टू से नो. आणि मला नकार देण्यासाठी हे ईश्वरा मला नाही म्हणण्याचं सुद्धा धाडस दे, असं आपल्याला कवी म्हणतो. वेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, टेम्पटेशन स्ट्रॉंग विश टू डू समथिंग बॅड ऑर रॉंग, अपप्रवृत्ती. जेव्हा दुष्ट प्रवृत्ती माझ्या आयुष्यात येतील तेव्हा मी काय करेन? माझे तो डोळे उघडायचे आहे, मला माझा मार्ग दाखवायचा आहे. हे ईश्वरा, हे देवा, ज्यावेळेस मी वाईट मार्गाने जाईन त्यावेळेस तू मला माझे डोळे उघडून दाखवायचे आहेत आणि मला माझा आयुष्याचा चांगला मार्ग तू मला शोधून द्यायचा आहे. मी जेव्हा दुष्ट प्रवृत्ती करीन किंवा दुष्ट काही करेन त्यावेळेस तू मला तिथं मार्गदर्शन करायचं आहे. जसं की अर्जुन ज्यावेळेस युद्ध करायला जायचा त्यावेळेस कृष्ण अर्जुनाला मार्गदर्शन करायचा, तसं देवा तूही माझं काय कर, डोळे उघड. पण केव्हा? ज्यावेळेस मी वाईट मार्गाने जाईन तेव्हा. पुन्हा म्हणतो, व्हेन टेम्पटेशन, टेम्पटेशन अपप्रवृत्ती, दुष्ट वृत्ती आपण त्याला, दॅट आय माईट कीप माय बॉडी क्लीन. आणि मग तसेच मी माझे मन, माझं आयुष्य, माझे मन स्वच्छ ठेवू शकेल, माझे मन स्वच्छ ठेवू शकेल. यासाठी तू काय कर, मला मार्गदर्शन कर, माझे डोळे उघड. अँड फिट फॉर लाईफ इच डे. आणि मग आयुष्यभर सद्गुणाची जोपासना करण्यासाठी मला तू मार्गदर्शन कर, असं कवी आपल्या या चौथ्या कडव्यामध्ये सांगायला लागलेलं आहे. त्याच्यानंतर आता शेवटचं कडवं आहे. शेवटचं कडवं काय? वेन माय टीनेजर इयर्स आर ओव्हर. जेव्हा माझे 13 ते 19 वर्ष वयोगटातील वर्ष संपतील तेव्हा, वेन माय टीनेजर इयर्स आर ओव्हर, जेव्हा हे माझे किशोरवयीन वय संपेल, तू काय कर, आय नो व्हॉट आय विल सी. मला जाणवेल की मी काय पाहीन. आय विल सी, मी काय पाहीन हे मला कळेल सुद्धा. दॅट लाईफ इज लिव्ड इट्स व्हेरी बेस्ट. आणि मग मला वाटेल की माझे आयुष्य सर्वोत्तम आयुष्य आहे. विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी. आणि कारण माझ्यासोबत तू चालत आहेस असं मला वाटेल. आणि म्हणून मी प्रार्थना करतोय देवा की तू काय कर, मी जिथं अपवृत्तीकडे, वाईट मार्गाने जाईन त्यावेळेस तू मला मार्गदर्शन कर, असं आपला कवी जे मोर्से हे आपल्याला सांगतो आहे. इथं आपली कविता संपलेली आहे. आता मी तुम्हाला या कवितेचं इंग्रजीमधून ट्रान्सलेशन कशा पद्धतीने आहे हे तुम्हाला मी सांगणार आहे. आता हे ट्रान्सलेशन आपण
कडव्यामनी घेणार आहोत. तर बघा मग, each day brings new beginnings, decision I must make. I am the only one to choose the road that I will take. The poem Teenager Prayers is written by Jenny Morse. The poem is in the form of prayer. This is the prayer. And that prayer, pray for the teenagers. The teenager is the speaker in this poem. Who is the speaker? The teenager is the speaker of this poem. What is mean by teenager? Teenager means the group of youngster or the group of human beings 13 to 19-year-olds. The teenager is a prayer to God. This is the prayer to God. The teenager is praying to God to show him a right path, a right way, right guidelines for proper way. This is the instructional part of this poem. Now the first stanza. In the first stanza, the teenager says that there are new beginnings at the beginnings of a new day. When we wake up early in the morning, that morning will be the best opportunity for us. The speaker hopes that he should decide to do new things every day. Definitely we are also doing new things every day. And here the poet says that each day brings new beginnings, new hope, new opportunity. Now the next two lines. I am the only one to choose the road that I will take. And I will choose the new way. I am the owner of my life. And here this poet says he should take the decision. Who should? You are. You are in 10th standard and you are taking the decision. What decision? What decision you will take? Which is the correct way? Which is the correct path? He himself has to choose the road of life. Himself means we are. You are. And that's why I'm said, you are the owner of your life. Second stanza. I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the dark and dead road that leads to great distress. In the second stanza, the teenager is speaking about the choice of road. Choice निवडणे, road मार्ग. He is not sure about his choice. Who is the speaker is? Who is the speaker? Teenagers. It means you are the speaker, whose age is 13 to 19 years. They are the speakers and they are not sure to choose the way. He can choose the road that he will lead him to great success. Who will? Those who are choosing the road that will be the great success of him. If he chooses the dark and dead road, it will lead him to great distress. If you have chosen the dark and dead road, it will be not get success. But you will choose a good way, you will become a successful man. The speaker is in confusion which road he should choose. And in the last line, that leads to great distress. When you have chosen the road, you don't know which road will be good for us. I told in Marathi, there are two roads. One is good, another one is bad. It is depend upon you. It is your choice which road you want to choose. Now the third stanza. Please open up my eyes, dear.
In the third stanza, the teenager is applying to God, requesting to God. He is requesting to God, open up his eyes. Whose eyes? Teenager's eyes, so that he might clearly see everything. For what? To see clear all these things. To see clear all these things. However, he prays him to help him to stand for the right thing. And he prays for the what? God help me. For what? To stand for the right thing. Again God said, God should bring out the best things in speaker. And God should bring out. What he bring out? The best thing in the speaker. In the speaker, in the teenagers. Now the fourth stanza. Help Lord to just say no when the temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. In fourth stanza, the teenager prays to God. He prays that God should help me refuse temptation in life. Temptation, what is mean by the temptation? Wrong. A strong wish to do something bad. Our wish in the age of 13 to 19. What? It is called in Marathi apapravritti. White margamanto आपण त्याला. And that's why in the fourth stanza, the poet says, the poet prays. He prays that God should help him to refuse temptation in life. Temptation, refuse, delete. Temptation, we have to delete the temptation. Apapravritti आपण त्याला घाणेरडी वृत्ती आपण. He must keep away himself from any kind of temptation. Any kind of temptation, bad behavior, we have to keep away from ourselves. Again God said, God should give him enough strength to say no to temptation. He must keep his body clean and fit for everyday life. And God again said, we have to keep our body clean, neat and fit every day. He should maintain his character clean. Character, charitra आपण म्हणतो त्याला. And we have to maintain our characters also. He wants to keep himself physical and mentally fit. Not only physical, but also mentally we have to fit. Because in the age, we are doing so many bad activities. That's why this is the prayer for you. The last stanza. When my teenage are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. In the concluding stanza, the speaker, the teenager, is speaking about his intention after teenage years. Teenage years, 13 to 19 years. That intention was mentioned here. He wants to see that he has experienced his teenager life. And he experienced, what he experienced? His teenager life. Teenager life, 13 to 19 years age, he experienced. He wants to see that he has experienced his teenager life very well. He has enjoyed teenage life very best because God is leading the speaker, because God is helping to the speaker. Because of God's guidance, he has spent his teenagers for worthy cause, and that's why God have given guidelines to the teenager. And this is our poem, and this is the English translation of our teenager poem. Now I will solve the chit chat. We have solved the chit chat already. Now I will conclude here. I will stop here. If any question about this, you can ask me after exercises over. Now we are going to do, or we are getting exercise after some questions. Which questions? Some questions for the English workshop. We will get it. Now first we will study
about the figure of speech. In this poem, figure of speech is used. Decision I must take. Inversion figure of speech. Please open up my eyes, dear Lord. Apostrophe figure of speech. Travel down the dark and dead road. Alliteration figure of speech. And I can choose to take the road of life. I can choose the road of life. Inversion figure of speech. Now I will stop here. Thank you very much.